Good morning, class. How are you today? I hope all of you are healthy and have a good time during this pandemic situation. Well, today we are going to learn English with me, Mr. Andika, and today we are going to learn about asking and giving opinion. Before we start, please prepare all of your notebooks or maybe pen, because if you find something important, you can write it down. Okay, are you ready? Let's get started. Okay, so here is the material that we are going to learn today. Asking and giving opinion. The first one, we have to know the definition of opinion. As you can see, opinion is a view or judgment formed about something, not necessarily based on fact or knowledge. Jadi pendapat adalah sudut pandang atau pendapat kita terhadap suatu hal. Tidak harus berdasarkan suatu fakta atau pengetahuan. Jadi kita bebas untuk menyatakan pendapat kita, walaupun mungkin hal itu tidak sesuai dengan fakta atau dengan pengetahuan yang secara umum beredar. The next one is the social functions. To ask other people's opinion of an issue and to express our opinion on a matter or issue. Jadi, asking opinion, fungsi sosialnya adalah untuk menanyakan, tentu ya. Asking means menanyakan pendapat dari orang lain terhadap suatu hal atau suatu permasalahan yang sedang kita bahas. Sedangkan giving opinion, social functionnya atau fungsi sosialnya adalah untuk mengungkapkan, to express our opinion on a matter or issue. Pendapat kita terhadap suatu hal atau suatu permasalahan yang sedang dibahas. Next, language features. There are two language features in asking and giving opinion. The first one is using simple present tense and using phrase to give opinion. Jadi, tenses yang digunakan ketika kita ingin menanyakan atau memberikan pendapat adalah simple present tense. Dan ada yang namanya frase atau ungkapan-ungkapan yang secara lazim digunakan untuk mengawali ketika kita ingin menanyakan pendapat atau ketika kita ingin menyampaikan pendapat. What are they? We are going to learn here. So here is the expressions of asking opinion. The first one, what do you think of? And then, what do you think about? What is your opinion about? Do you have any idea? What are your feeling about? And have you got any comments about? Nah, itu merupakan contoh-contoh ketika kita ingin menanyakan pendapat ke orang lain. What do you think of? What do you think about? Nah, apa yang kamu pikirkan atau apa pendapatmu tentang? What is your opinion about? Hampir sama dengan tadi. Apa pendapat Anda atau apa pendapat kamu tentang bla bla bla. Do you have any idea? Apakah kamu punya pemikiran terhadap hal ini? What are your feeling about? Apa yang kamu rasakan tentang? Have you got any comments about? Apakah kamu punya komentar tentang? And here is the expressions of giving opinion. I think, in my opinion, I believe, I assume, I guess, to my mind, I personally consider, from my point of view. Ya, yang paling sederhana, I think, saya pikir, in my opinion, menurut pendapatku, atau menurut pendapat saya, I believe, saya yakin, atau saya percaya, I assume, I guess, artinya hampir mirip, saya rasa, to my mind. Nah, to my mind ini artinya menurut pemikiranku. And then, I personally consider. Secara pribadi, saya beranggapan. And the last one, from my point of view. Dari sudut pandang saya. Nah, itu tadi ungkapan-ungkapan ketika kita ingin menyampaikan pendapat, kita bisa mengawalinya menggunakan frase-frase tersebut. Ya, oke. I have an example here.
We have to submit our English project tomorrow. What do you think? I guess we only need to revise some parts. I think we can finish it by today. Nah, jadi di sini ada percakapan. Menurut kalian, kira-kira mana kalimat yang menyatakan asking opinion? Yes, what do you think? Ya, apa pendapatmu atau apa yang kamu pikirkan? And then you can see the response. Atau respon terhadap pertanyaan tersebut seperti apa? Nah, I guess we only need to revise some parts. I guess. Ya, diawali dengan kata I guess. Kemudian dilanjutkan, I think we can finish it by today. Easy, right? Mudah kan? Jadi diawali dulu dengan frase untuk memberikan pendapat, baru kita lanjutkan dengan apa pendapat kita. Okay, I have another example. Check it out. What are your feeling about COVID-19 nowadays? Honestly, I feel terrified. I personally consider that we must be aware about it. At least we can take precautions by doing healthy lifestyles. So from this dialogue or this conversation, what expression of asking opinion did you find? What are your feeling about COVID-19 nowadays? Ya, jadi itu kalimat yang menanyakan pendapatnya. Apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu pikirkan tentang COVID-19 sekarang ini? And the response, I personally consider. Yang mana tadi sudah kita bahas, I personally consider means secara pribadi saya beranggapan bahwa we must be aware about it. Jadi the boy here, si anak laki-laki di sini berpendapat kalau kita harus waspada terhadap COVID-19. Dan dia juga melanjutkan pendapatnya di kalimat selanjutnya, at least we can take precautions by doing healthy lifestyles. Precautions itu artinya pencegahan. Ya. Jadi polanya sama. Awali dengan frase memberikan pendapat dan lanjutkan dengan pendapat kalian terhadap apa yang sedang dibahas. Did you get it? Now we are going to the worksheet part. Let's go. Alright, so here is the worksheet. In this worksheet, I have prepared some pictures for you. What kind of pictures? Let's check it out. What do you think about this picture? Do you find any moral value after seeing it? So here you can see the social media icon on the left side, right? And there is a big clock in the middle, and on the right side there is a man trying to pull the clock. Jadi di gambar ini, di sebelah kiri kita bisa lihat ada beberapa logo sosial media. Di tengah ada gambar jam yang besar, dan di sebelah kanan ada seseorang yang berusaha menarik jam tersebut. Kira-kira apa pesan moral yang didapatkan setelah kalian melihat gambar ini? Oke, don't forget to follow the rules when you are trying to give opinion. Jadi seperti yang saya bahas di bagian sebelumnya tadi, the first rule is use the phrase of giving opinion to begin your sentence. Jadi gunakan frase memberikan pendapat di awal kalimatnya. And then state your point of view. Jadi setelah ada ungkapan-ungkapan tadi yang express opinion, baru kalian bisa menyatakan pendapat kalian. Di sini saya sudah memberikan contoh pendapat saya, my opinion about the previous picture, about this picture. In my opinion, we should not waste our time with social media. As you can see, the words in yellow atau kata-kata yang berwarna kuning adalah expression of giving opinion. Jadi
frase untuk mengungkapkan opininya. In my opinion. Jadi menurut pendapat saya. Itu adalah frase untuk mengungkapkan pendapatnya. And then the words in blue atau kata-kata yang berwarna biru adalah my point of view atau sudut pandang saya terhadap gambar tadi. We should not waste our time with social media. Jadi kita seharusnya tidak menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan sosial media. Jadi itu pendapat saya. Kalau kalian punya pendapat yang lain, that's okay. Now this is the first picture that you have to give an opinion about it. Ini gambar yang pertama. Silahkan kalian lihat dan kira-kira pendapat kalian apa tentang gambar ini. And here is the second picture. Ini adalah gambar yang kedua. What moral value do you get? The third picture, gambar yang ketiga. This is the fourth picture, gambar yang keempat. And this is the last picture. Okay, class. Don't forget to write down your answer. Give your opinion about the picture that you have seen before. Thank you for paying attention to this material. Well done, guys. So, what do you think about the material? Did you find it difficult? Or do you think that is easy enough for you? I hope you don't stop practice, because you know what? Practice makes perfect. Alright? I think that's all for this session, and I will be right back in my next video, Learning English with Mr. Andika. Okay? Have a good time and goodbye.